Hello guys, how are you? Hope you are well. I am with you today with a new topic and new video also, and I will talk with you today about the difference between in time and on time. In maximum cases in our country, we say that they do not understand the meaning of in time and on times, and in different kinds of competitive exams, if we notice, we see that, and there is it creates a big issue for for all the examinees, and they make mistakes, and they do not get the right numbers, and they do not get the number. Actually, they miss the number. So I decided to discuss about the topic today, and I think it will be specific and clear to all of you, that you will understand the meaning of in time and on time clearly, and you will be able to specify it clearly, I think, if I discuss it with you. So let me allow to analyze this issue with you. So let us set an example now. uh, the the meeting was scheduled for 10 a.m. Suppose a meeting was scheduled for 10 a.m. That means the meeting was scheduled in a specific time. The first of all, we will talk about one time. So one time, if we notice in the board, in the whiteboard, we see that the meeting was started one time. This is an example. Actually, I said an example, but if you carefully observe and carefully notice, you will know that one time, we underline one time, and one time means exact time. If the meeting was started one time, then it means that it started one time. It started one exact time, planned time, or specific time. It is very clear to all of you that it is neither late nor early. Actually, it is a specific, the meeting was started in a specific time. That means it is very specific and clear to all of you that there is no way to clarify that the meeting was started before 10 a.m. or before or after 10 a.m. It started just exactly the same time it was supposed to be started. Actually, so punctual time, it indicates punctual time, arranged time. Actually, the time which was arranged for the meeting, it will exactly happen. It will exactly started in the same time when it was arranged. Exactly at the correct time. That means in actual scheduled time the meeting will started. It will not be taken to be otherwise. Suppose we can set an example here. The traffic was terrible, but thankfully I got to the meeting on time. Let us observe it carefully. One time, the traffic was terrible, but thankfully I got to the meeting on time. So carefully observe one time. The traffic was terrible. However, the traffic was very dangerous and horrible. The situation was very negative kind of situations. But thankfully, he managed to attend the meeting. The sentence actually denotes that he thankfully reached the meeting in one time. That means in a specific arranged time when it was supposed to be started the meeting. Let us set another example here. We finished the project one time. So one time, that means the project was finished in a specific scheduled time, planned time, correct time, punctual time, arranged time. It is neither late nor early, or neither early nor late. It was just exactly the same time when it was supposed to be started. Okay, this is one time. We understand that when we will use in the sentence one time. So now let us now set another example, and we see that where we will use in time. So let us see the same example we said here. We have said the same example here. The meeting was started in time. It is also correct. If you say the meeting was started on time, it is correct.
But if you say the meeting was started one time in time, it is also a correct sentence. But where is the difference? The difference, this is the topic to discuss tomorrow actually. So when you will say the meeting was started in time, it denotes that, and it indicates that you have enough time. You have actually enough times in your hand to start the meeting. But you are just going to start the meeting, but you have not started the meeting actually yet. So before something happened, that means the meeting was not started actually. The or something has not happened actually. But the things or the matters is actually going to be happen very soon. It will start very soon. It denotes that it will start, or the situation or the work or anything that we are going to do, is going to be started very soon, but not started actually. Just before deadline. Just before deadline. Suppose you are going to submit an application for job interview, and you submitted the application just in time. That means before deadline. Just before deadline you have submitted the application just before deadline. If you use one time here, it means that you have just exactly submitted the application in a specific time when it was supposed to be ended actually. But you have submitted the application in time. That means you have sufficient time in your hand. You have submitted the application 2 days ago, or 1 day ago, or 1 hour ago actually. But when you will say one time, it means that there is no time in your hand. You have just started the meeting. You have just submitted the application in one time, a specific when the before the deadline. We cannot say that before deadline. You just the deadline finished and you submitted the application. It denotes that. So to finish something before. To finish something before, in time means to finish something before which we are going to finish the work, with something we are going to finish very early, or it is not actually one time, in time. Okay, let us see. To finish something before couple of minutes before. That means in time means to finish something or some work actually before a couple of minutes before. সামথিং বিফোর। আমরা এখানে এটাও একটু বাংলাও বলি, যে একটু বাংলা না বললে এটা আসলে হচ্ছে না ব্যাপারটা, কারণ অনেকেই হয়তো আমাদের কথা বুঝতে পারবে না, কিছু কিছু আছে। আমি একটু বাংলা স্পেসিফাই করে দিতে চাই সবাইকে, যে ইন টাইম বলতে আসলে কোনো জিনিস নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে শেষ হওয়াকে বোঝায়। জাস্ট সামান্য কিছু আগে, নির্ধারিত সময়ের সামান্য কিছু আগে ওই কাজটা করতে পেরেছি বা আমরা করেছি বলতে এরকম বোঝায়। তারপরে আর ওয়ান টাইম বলতে যে ব্যাপারটা এখানে বোঝাচ্ছে, যেটা হচ্ছে ঠিক এক্স্যাক্টলি ওই সময়ে ওইটাই সংগঠিত হয়েছে, যে সময়টা শিডিউল ছিল, নির্ধারিত ছিল ওই সময়টা। কিন্তু ইন টাইম বলতে কিছু আগে বা পরে হতে পারে, 1 মিনিট 2 মিনিট, অথবা এটা ওই সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে, এটাই আর কি। তো স্লাইট আর্লি অর লেট, দ্যাট মিনস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস। স্লাইট আর্লি অর লেট বলছে যে কিছু আগে বা কিছু পরে, নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে বা কিছু পরে ঘটলে সেটা ইন টাইম আমরা বলে থাকি। সো উই উইল ইউজ ইন টাইম when it denotes that the work or something is going to happen slight early or late. Let us set an example here. I arrived home just in time. I arrived home just in time. That means সে বাসায় পৌঁছেছিল ঠিক সময়ে, টু অ্যাভয়েড হেভি রেইন, যাতে করে সে অনেক ভারী বর্ষণ এড়াতে পেরেছিল, ব্যাপারটা এরকম কিছু বোঝায়। So I arrived home just in time to avoid heavy rain. That means সে এই রেইন বা বর্ষা শুরু হওয়ার কিছু আগে সে বাসায় পৌঁছেছিল, ব্যাপারটা এরকম বলছে। যদি এখানে দেখেন, এখানে যদি আমরা ওয়ান টাইম ব্যবহার করতাম, তার মানে ব্যাপারটা এরকম হতো, সে কিন্তু বর্ষায় ভিজে গেছে। যদি বর্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সে পৌঁছালো, তার মানে সে হালকা ভিজেও যাওয়ার তার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইন টাইম বললে সে ভিজে যাবে না,
আর অন টাইম বললে সে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা তার আছে, ব্যাপারটা হচ্ছে এই। সো আই অ্যারাইভড হোম জাস্ট ইন টাইম টু অ্যাভয়েড হেভি রেইন, দিস ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। বাট ইফ উই সে ওয়ান টাইম হিয়ার, আই অ্যারাইভড হোম জাস্ট অন টাইম টু অ্যাভয়েড হেভি রেইন, এখানে কিন্তু তার ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে ভিজেনি ইন টাইম হওয়ার কারণে, এটা কিন্তু দেখতে হবে। We have set another example here. We finished the project in time. That means scheduled time এর কিছু আগে সে কি করেছিল, তার প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছিল, বা পরেও কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে। তবে এখানে পরে বললে একটু, আগে বললে একটু ভালো। We finished the project in time. আমরা আমাদের প্রজেক্টটি যথাসময়ে শেষ করেছিলাম, তার মানে যথাসময়ের 1-2 মিনিট আগে বা নির্ধারিত সময়ের একটু আগে, এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। কিন্তু যদি আপনি এখানে অন টাইম ব্যবহার করতেন তখন কি হতো, তখনও কিন্তু এটা কারেক্ট ছিল, কিন্তু তখন যেটা হতো সেটা হলো যে আপনি ওই কাজটি, প্রজেক্টটি সম্পন্ন করেছেন ঠিক যথা সময়ে, অর্থাৎ 1 মিনিট এদিকেও না 1 মিনিট ওই দিকেও না, ঠিক ওই সময়ে, প্ল্যান টাইমে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যে ওয়ান টাইম বলতে সেটা হচ্ছে এক্সাক্ট টাইম, প্ল্যান টাইম বোঝায়, স্পেসিফিক টাইমকে ইন্ডিকেট করবে, পাংচুয়াল টাইমকে ইন্ডিকেট করবে, অ্যারেঞ্জ টাইমকে ইন্ডিকেট করবে, অ্যাট দ্য কারেক্ট টাইমকে ইন্ডিকেট করবে, নিদার আর্লি নর লেট, এটা কখনো আর্লি অথবা লেট হবে না, অর্থাৎ যে সময় এটা হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেই সময়, ব্যাপারটা হচ্ছে এই। কিন্তু whenever we will talk about in time, it will say a different issue, মানে it will define in a different way. That is a very important question here. I think you have all clarified. I have become obvious and clear to all of you, I think. So in time means what? In time means you have enough time before something happen. কোনো কিছু ঘটার আগেই আপনার কাজটা সম্পন্ন হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম, জাস্ট বিফোর ডেডলাইন, এরকম। টু ফিনিশ সামথিং বিফোর, কাপল অফ মিনিটস বিফোর, স্লাইট আর্লি অর লেট, সেখানে কিন্তু দেখেন এইটা একটু ব্যাপারটা এখানে খেয়াল করবেন, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস, এটা আপনাদের সবাইকে একটু খেয়াল করতে হবে। স্লাইট আর্লি অর লেট, কিন্তু এখানে আমি কি বলেছি, এখানে বলেছি নিদার আর্লি নর লেট। এই একটা জিনিস দিয়েই আমি মনে করি যে শুধুমাত্র ইন টাইম এবং অন টাইমকে বোঝানো যেতে পারে, নিদার আর্লি নর লেট, বাট এখানে বলছে স্লাইট আর্লি অর লেট, ব্যাপারটা এরকম, সম্পূর্ণ দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু ইন্ডিকেট করছে। সো গাইস, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ become clear. I think I become clear to all of you. I really become clear to all of you, and you have understand it clearly. So I want to say to all of you that if you understand my lecture, then comment below our comment in the section below. And if you have any queries and if you have any questions, then please let us know what is the queries in your mind. So we will talk another important issue with you in some other days. So আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, তাহলে ভালো থাকবেন আপনারা, আর আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফিজ। ওকে, এতক্ষণ তো ইংরেজিতেই সব বললাম, তো ব্যাপার হচ্ছে একটু বাংলায় না বললে সবার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে না। যারা আমাদের ছোট ভাই বোনেরা আছেন, যারা এখানে আসলে অনেকেই যারা ম্যাচিউর ইম্যাচিউর সকলেই মনে হয়, আমি আশা করছি আমার ভিডিওটা দেখছেন, তো যারা একটু ইনিশিয়াল লেভেলে, আর্লি লেভেলে আছে, বিশেষ করে 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 এইগুলোতে, তাদের কাছে ব্যাপারটা হয়তো একটু জটিল লাগতে পারে যে ভাইয়া কী বোঝালো, স্যার কী বোঝালো, ব্যাপারটা এরকম। তো আমি সবার কাছে চাচ্ছি যে বার্তাটা পৌঁছে যাক। তো ইন টাইম অন টাইমটা কি? সো ইন টাইম অন টাইম হলো যে ইন টাইম হলো কোনো নির্ধারিত সময়েই কোনো কাজ শুরু করা, আর অন টাইম হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে নয়, একটু এদিকে ওইদিকে, একটু এদিক ওদিক হবে কাজটা, কিন্তু সেটাও কিন্তু কারেক্ট, ব্যাপারটা হচ্ছে এই। তো ঠিক আছে, আজকে আমাদের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। আমরা আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আরও অন্য কোনো একদিন, নেক্সটে দেখা হচ্ছে। তাহলে ভালো থাকবে সবাই, নিজেদের খেয়াল রাখবে, আমাদের জন্য দোয়া করবে।